buenos días. Soy Ruth. Hablo inglés y hablo español. If you want to learn un poco de español, if you want to learn to comunicar en español, subscribe to my channel, por favor. Hoy es día 46 en una serie que yo hago, that I'm making, que se llama 100 Days of Spanish. So, día 46. Hoy quiero hablar de problemas en el hotel. It's the third day that I've talked about this. Ayer, yesterday, hablé de ratones, mice en la habitación o en el apartamento. Ante means before, like antenatal. Y en español, ante is before. So, ante ayer is the day before yesterday. So, día 44. Ante ayer hablé de demasiado ruido en la habitación. Too much noise. Ruido is noise. It's a funny word, but I like it anyway. Hoy quiero hablar de cosas que no funcionan. Cosas is such a useful word. It means things. So, cosas que no funcionan are things that don't work. Voy a hablar de 4 elementos. 1. La luz. La luz es la electricidad en tu apartamento. So, la luz no funciona, can't get the electricity working, ¿vale? Entonces, número 2, la calefacción. Calefacción is your heating, ¿vale? Vale means okay, ¿vale? La calefacción no funciona, the heating isn't working. So we've got 2 cosas. 3, aire acondicionado. Say it slowly. Aire acondicionado. It means air conditioning. El aire acondicionado no funciona. ¿Sí? Y el cuarto, the 4th, el cuarto elemento, agua, of course, is water. El agua caliente. El agua caliente, you don't say it's not working, so we're going to say there isn't, which is no hay. That little word is spelled H-A-Y. You say hay, and it means there is or is there are or are there. So it's really useful. No hay agua caliente means there's no hot water. ¿Sí? Ahora, una queja. You would never guess what that means if you've not heard it. Una queja is a complaint. It's spelled Q-U-E-J-A. Queja. So it's like que, what, and ha, like ha ha ha. Queja. So what makes you laugh? A complaint? I don't know. Una queja. So estos problemas no son quejas porque hay una solución, ¿sí? En el apartamento con demasiado ruido, la solución es otro apartamento. En la habitación, con ratones, devuelve, what did I call it? Reembolso de tu dinero. ¿Sí? They give you money back, which is devuelven el dinero. They reimburse your money. Un reembolso de tu dinero. En la situación, cuando no hay agua caliente, la luz no funciona, el aire acondicionado no funciona o la calefacción no funciona, la solución es que una persona is going to arreglar el problema.
So it's not una queja as long as la solución ocurre. I want to teach you dos preguntas before I go. Pregunta número uno, la recepcionista will ask you, ¿cuál es el número de tu habitación? So they're not saying what, they're saying which. ¿Cuál? ¿Cuál? That's quite nice, isn't it? ¿Cuál? ¿Cuál es el número de tu habitación? Perdón, I shouted a bit. Y then you just say 2A or whatever your room number is. And la segunda pregunta is tengo means I have. So tengo que is I have to. Or do I have to? Tengo que estar allí. What does that mean? Estar is to be, allí is there. Tengo que estar allí. Do I have to be there? No. Claro que no. Of course not. Tú puedes salir. The recepcionista will organizar la reparación. No hay problema. Oh, bueno, hay una solución, entonces no hay una queja. So I hope that will help you solve any problemas that you might have con tu habitación cuando estás de vacaciones en España. If you like the video, please do click the like button. It's nice for me. If you have any other quejas or problemas that you would like to be able to talk about en español, mention them in the comments. Mañana I'm going to talk about el Camino de Santiago, which is a pilgrimage across northern Spain that I would love to do. So vuelve mañana to find out all about that. Hasta mañana. Adiós.